Et avec le recul maintenant d'une carrière riche de nombreux rôles, que considérez-vous comme essentiel dans le métier de comédien? Est-ce que c'est quelque chose qui touche à la voix, à la présence par rapport à l'image, au rapport qu'on a avec le metteur en scène? Qu'est-ce qui vous semble le plus essentiel? So now that you have a long career behind you and in front of you, what do you consider as essential for an actor, for the actor that you are? A presence, a voice, the relationship with the director, or something else? I guess my feeling now, I mean, because I've been doing it for such a long time, I would just talk about how I feel at the moment. And if there's anybody in the audience that has in a way, this question it's not really about my acting, it's about my life, And what I feel was my great strength, and it was my only strength really, was my first strength, and that was that I had this belief that if I could make my living doing something that I really loved, that I wanted to do, that would engage the best part of me. And I think, I'm confident about saying that now, because there's a lot of peripheral things that people assume, made my career work. But I think that initial thing was, that was kind of my decision. I kind of understood that if I would give this a try, in other words, I would sort of aim high, and I just would hope that, I was supported by the universe. So that's, if I have to give you one thing, I would say that. Oui, donc c'est une question qui finalement est plus à voir avec ma vie qu'avec ma carrière de comédien. C'est parce que c'est quelque chose de quand même assez personnel. En fait, je pense que ce que j'ai compris, ou ce que j'ai voulu atteindre, ou ce qui m'a impulsé, disons, au début, c'est le fait que j'ai compris à un moment que peut-être de cette chose que j'aimais, je pouvais faire une carrière, en vivre, et que aussi, en retour, ce travail qui me rendait heureux pouvait aussi sortir ce que j'avais de mieux. C'est-à-dire que je pouvais donner de mieux ce que j'avais de moi-même à travers ce travail de comédien. Donc je pense que c'est aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'est le point de départ. Vous avez tourné avec de très très grands cinéastes, de William Wyler, on parlait de Peter Ustinov, Stephen Frears, Ken Loach. Comment vous concevez ce travail, cette relation évidemment importante, décisive avec le metteur en scène? Et est-ce que vous estimez que c'est une relation dans laquelle vous êtes au service du projet du metteur en scène, ou vous-même capable d'influencer, de changer, de faire évoluer le projet du metteur en scène? So, just to make it short, you have worked with all these great and very important filmmakers. So how do you conceive the relationship that you have with them? Do you feel that you're at their service, or the service of the script or the director? Or do you feel that you have something that you can kind of bring into the project? How does it work, kind of? Well, I guess I was always a real snob about directors. And in the first part of my career, I regarded it as a director's medium. And I just always chose the best directors that asked me. Later on, when I became more confident, I felt confident to work with young directors, that weren't so accomplished. But up until, the sort of the end of the 60s, really, I just chose projects on the script and the director.
And initially I didn't really know why Ustinov had chosen me. But when I was chosen by Weiler to do The Collector, Weiler was, well, probably is the greatest director that ever lived, because he never made a film that was a failure until his very last film. And the fact that William Wyler actually wanted me and told me that he wanted me, and he told me that I had given him the idea that wasn't the book. He was making a film that wasn't the book, and that was partly based on the fact that he'd seen me and he thought I had given him an idea. At that point, I began to get kind of confident, because I thought, if Wyler wants me, you know, I must have something that he sees that I am not yet aware of. Oui, donc en fait ça s'est passé en plusieurs étapes évidemment. La première étape, tout simplement, j'étais un peu snob peut-être, c'est-à-dire que je considérais mon approche, en tout cas le cinéma était un peu, je me disais, si tel directeur a du succès, puisque c'est un média des directeurs, bon, je vais vers ceux qui ont effectivement du succès. Et le début de ma carrière s'est passé un petit peu comme ça. Après, effectivement, Peter, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi il m'avait choisi moi. Et ça a changé quand Wilder m'a demandé de travailler, parce qu'il a bien expliqué que c'était lui qui voulait comme acteur, que c'était pas... il n'était pas en train de faire le film du livre, qu'il était en train de faire un film qui était quand même basé sur lui, que c'était lui qui avait quelque part influencé ce qu'il voulait faire. Et donc là, c'est là où il a commencé peut-être à comprendre qu'il avait quelque chose de spécial, de spécifique que les directeurs recherchaient. Et par rapport également aux acteurs que vous avez côtoyés, on parlait de Billy Budd, on va en voir tout à l'heure un extrait, avec des gens aussi importants que Robert Ryan, Peter Ustinov. Est-ce que vous avez beaucoup appris à leur contact? Est-ce que c'était une source d'inspiration, une aide sur le plateau par exemple? Ou est-ce que vous aviez déjà une façon peut-être plus instinctive de penser votre travail d'acteur? One of the great blessings in my life was that I never wanted to teach anybody anything. I just wanted to be like a good student. So on that first film, that was the first time I'd met sort of giants of cinema. So I was learning from them as men, as well as actors. I think, you know, I got to work with Ustinov, with Ryan, with Melvyn Douglas. There was an amazing cast of actors on that movie. During that movie, there were certain climactic moments in the movie when I was just kind of something came up from me, and it was a very delicate feeling. I could say it was like a flow, but in a way, flow, the word flow is too sort of linear a word. It was just something that sort of infused my whole being. And I just intuitively knew that that was the best of me was showing itself, and I had never experienced it before. So after that, after my first movie, that's what I was kind of, that was the pointer. I was always hoping that kind of intuition would come up, because there wasn't really any doubt. So very early on, there was the acting, which was like the craft, which I was learning from everybody.
But then there was this kind of something else. There was a kind of something came up from the deepest part of me that I could trust absolutely. Donc j'ai eu la chance, la bénédiction même de me considérer donc, comme quelqu'un qui était là pour apprendre. Et donc je me suis toujours positionnée pas comme quelqu'un qui avait quelque chose à enseigner, mais quelque chose à apprendre. Et donc ça m'a beaucoup aidé dans la rencontre de ces grands metteurs en scène, de ces grands comédiens. Et donc c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler. En même temps, pendant ce film, qui a été mon premier film, disons, il y a eu comme une espèce d'état de grâce, quelque chose qui m'a envahi. Il a dit qu'il est passé, mais il dit non, c'est plutôt quelque chose qui m'a envahi. Et j'ai compris que c'était ça que je cherchais. Et quelque part, après dans le travail, j'ai toujours cherché à garder cet état de grâce qui m'était en fait personnel.